السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم The Cytoplasm. The main objectives for this lecture include explain the structure and function of cytoplasm, recognize the components of cytosol, define the cytoskeleton and less its function, differentiate between microtubule, microfilaments, and intermediate filaments. Define the cytoplasmic inclusions and classify the cytoplasmic inclusions. The cytoplasm composed of cytosol or called matrix, in which this matrix embeds several organelles, cytoplasmic inclusions, and cytoskeleton. The nature of cytosol is soluble ground substance, which consists of fluid proteins and colloid with suspended molecules. Fluid proteins الجانب الأول من السيتوسول اللي يكون طبيعته سائل. It is solution with dissolved ions and molecules. While colloid with suspended molecules الجانب الغروي من السيتوسول هو عبارة عن proteins. Many of these proteins are enzymes that break down small molecules to liberate energy, or for synthesis of larger molecules such as sugars, fatty acids, nucleotides, amino acids, and other molecules. إذن بعض هذه البروتينات هي تكون إنزيمات تستخدم لتحطيم الجزيئات الصغيرة لتحرير الطاقة للخلية، بينما بروتينات أخرى تكون إنزيمات تستخدم لبناء جزيئات أكبر مثل الشوغرز، الفاتي أسيد، النيوكليوتايدز، أمينو أسيدز. What are the functions of cytoplasm? The functions of cytoplasm include regulates the exchange of materials outside the cell, biosynthesis of macromolecules, generation of energy and cell movement. نلاحظ الوظائف اللي يؤديها السيتوبلازم من ناحية تنظيم عبور المواد المختلفة بين الخلية ومحيطها الانفايرومنت اللي تحيطها، وأيضا وظيفتها اللي biosynthesis of macromolecules أيضا في بناء الجزيئات الكبيرة في عمليات البناء، ووظائف الأخرى من ناحية توليد الطاقة اللي تحتاجها الخلية وأيضا في حركة الخلية. The cytoskeleton is a complex network of protein fibers. إذن السيتوسكيلتون هو عبارة عن شبكة من الألياف البروتينية. There are three types of cytoskeleton. These are microtubules, microfilaments, and intermediate filaments. What are the functions of cytoskeleton? The functions of cytoskeleton are support the shape of the cells, hold the nucleus and organelles in its place, and movement of the cells. مثل ما نلاحظ الوظائف الكثيرة للسيتوسكيلتون اللي تشمل دعم شكل الخلايا وفي التصاق النيوكليوس بالأورغانز بمواقعها بالخلايا، وأيضا يساهم في حركة الخلايا. The cytoplasm contains long tubular structures called microtubules with diameter 24 nanometer in diameter, consisting of dense wall 5 nanometer in thickness and hollow center with 14 nanometer in wide. هذا هو تركيب الميكروتوبيول, which compose of protein subunits called tubulin. The subunits of microtubules are heterodimer, were composed of alpha tubulin and beta tubulin molecules. هذه هي subunits
اللي يتألف من هيترودايمر، يتألف من ألفا تيوبولين وبيتا تيوبولين. These tubulin subunits polymerize to form linear polymer called protofilaments. تصطف هذه السبيونتس مع بعضها لتكون تركيب يدعى protofilaments. These are protofilaments. 13 protofilaments run parallel side by side around the hollow center to comprise the wall of microtubules. 13 بروتوفيلامنتس من هذه الخيوط تلتف أو تصطف مع بعضها البعض لتكون الميكروتوبيول بالشكل النهائي. Microtubules have a special feature. This feature is polarity أو القطبية. The microtubules have two ends. One end beta subunits اللي تظهر باللون الأخضر. Other end alpha subunits اللي تظهر باللون الأحمر. The beta subunits designated plus and alpha subunits designated minus. وبالنتيجة الميكروتوبيولز have one end plus other end minus. وهذه اللي نقصد بيها بالبولاريتي. Microtubule present as single elements that scattered through the cytoplasm. These are microtubule that present single scattered through the cytoplasm. What are the functions of microtubules? The functions of microtubules include they are play in the development and maintenance of the cell form. إذن الميكروتوبيولز تساهم في إعطاء الشكل العام للخلية. Also, they form essential components such as centrioles, spindle fibers, cilia, and flagella. هذه التراكيب السنتريولز spindle fibers, cilia, and flagella تدخل الميكروتوبيولز بتركيبها، فتعتبر هي المكون الرئيسي لهذه التراكيب. Also, the microtubule is important in the intracellular transport of organelles and vesicles such as secretory vesicle. It plays a role in exoplasmic transport of neurons, melanin transport in pigment cells, chromosome movements along the mitotic spindle, and vesicle movements between the endoplasmic reticulum and Golgi complex. All these examples movement occur by the presence of complex network of microtubules and under the control of a special protein called motor proteins, where they are use energy to move these structures inside the cell. إذن كل هذه الأمثلة تحتاج إلى وجود شبكة من الميكروتوبيولز وتحتاج إلى special protein اللي سميناه motor protein حتى تتم movement of these structures. Microfilaments or actin filaments. النوع الثاني من السيتوسكيلتون where it composed of two chains of a protein called actin that it wind around one another. These chains consist of globular subunits organized into double-stranded helix. مثل ما نلاحظ إن تركيب الميكروفيلامنتس يتألف من سلسلتين من البروتين subunits اللي نوع البروتين هنا يكون أكتين، وتلتف هذه السلسلتين حول بعضها بشكل دبل هيليكس. Microfilaments found organized as linear bundles or network in the cytoplasm of the cell. They are mostly concentrated in the cortex of the cell, at the periphery of the cell, beneath the plasma membrane.
إذا يتواجد المايكروفيلامنتس يا إما بشكل بندل أو نتورك، ودائما يكون موقعها تحت البلازما ممبرين مباشرة. What are the forms of microfilaments? Can be organized in the cell. Microfilaments found in skeletal muscle. They integrated with myosin filaments. This interaction lead to the contractile activity in muscle cells. إذا نلاحظ المايكروفيلامنتس يتواجد في العضلات المخططة ويتداخل مع المايوسين، وهذا التداخل هو اللي يؤدي إلى عمليات التقلص بالخلايا العضلية. Also, it is found in most cells. It forms thin sheath beneath the plasma membranes, which called terminal web or cell cortex. Microfilaments are associated in the movement of several cytoplasmic organelles, vesicles and granules. نلاحظ أن الميكروفيلامنتس عادة تكون مرتبطة مع حركة بعض العضيات في داخل الخلية. In most cells, microfilaments are found scattered within the cytoplasm. This network provides structural framework within the cell. إذا ترتيب الميكروفيلامنتس في داخل الخلية بشكل نتورك، بشكل شبكة متبعثرة في داخل السيتوبلازم، يعطي دعم لشكل الخلايا. Intermediate filaments. It is protein fiber that compose of protein molecules that twinned together to form overlapping tetramers. إذا هي عبارة عن ألياف بروتينية تتألف من جزيئات بروتينية تلتف مع بعضها البعض لتشكل تتراميرز، رباعية السلاسل. The protein molecules arrange as double helix to form dimer. These dimer associated with another dimer to form tetramers. These tetramers form the wall of intermediate filaments. The intermediate filaments arrange as network in the cytoplasm of the cell. مثل ما تلاحظون intermediate filaments هذه تكون distributed through the cytoplasm، تتوزع بالسيتوبلازم بشكل شبكة مثل ما تظهر بالصورة. What are the functions of intermediate filaments? The intermediate filaments have supporting or structural role where provide mechanical strength to the cell. What are the different groups of intermediate filament proteins? نلاحظ أن الانترميديت بروتينز ما تتألف من نوع واحد من البروتينات. الانترميديت بروتين تتألف من أنواع كثيرة من البروتينات، وأهم هذه البروتينات اللي راح نستعرضها الآن هي keratins that found in epithelial cells of epidermis of the skin. الكيراتين اللي نلاحظه موجود بالخلايا الطلائية لطبقة الإبيديرمس of the skin اللي نقصد به الجلد. Vimentin filaments which found in mesenchymal cells, fibroblasts, macrophages، واللي هذه هي أنواع من خلايا الكونكتيف تيشو اللي ناخذها بالمحاضرات الجاية. Desmin or skeleton in muscle cells found such as skeletal and cardiac muscles بالعضلات المخططة والقلبية. Glial filaments that found in astrocyte or glial cells. Neurofilaments that found in neurons or nerve cells. And lamins that found in the nucleus of animal cells.
These are different types of skeleton that distributed through the cytoplasm. These are microfilaments, microtubule, and intermediate filaments. These are shape of the filaments. Which type of filaments more strength than others in a skeleton? Cytoplasmic inclusions or deposits. They are non-living accumulations of metabolites, cell products resulting from synthesis or materials taken into cell from outside. تعتبر هي تجمعات غير حية من اللي تنتج من الفعاليات الأيضية للخلايا، أو احتمال إنه تأتي من الانفايرومنت اللي تحيط الخلية واللي تبقى بداخل السيتوبلازم. Cytoplasmic inclusion forms. هناك عدد من الأشكال اللي ممكن أن تتواجد بها cytoplasmic inclusion in the cytoplasm. These are lipid droplets. ممكن أن تكون cytoplasmic inclusion بشكل lipid droplets، وهذا نلاحظه في خلايا الأديبوز cells بالخلايا الدهنية. الشكل الثاني من cytoplasmic inclusion هو الجلايكوجين granules. ممكن أن يظهر بشكل جلايكوجين، واللي راح نلاحظه بالليفر سيلز. خلايا الليفر سيلز تكون خلايا الكبد، السيتوبلازم تكون مليان بترسبات جلايكوجين granules. Also the proteins أو نسميها secretory vesicles which found in glandular cells. بالخلايا الإفرازية أو بالجلاند الغدد نلاحظ أيضا السيتوبلازم ممتلئ بالحويصلات البروتينية. النوع الرابع من السيتوبلازميك inclusion هي الصبغات Pigments. These are naturally colored substances that found in the cytoplasm. Include different types. These are melanin, which is a brown or black pigment found in the epidermis of the skin and hair. Lipofuscin. It is yellow-brown substances that are present in permanent cells such as neurons and cardiac muscles. هذا الصبغة الموجودة بالخلايا الدائمية اللي هي الخلايا العصبية وخلايا العضلات القلبية. Also, lutein, which is found in luteal cells and fat tissue as yellow soluble coloring matter. The light points for this lecture are: the cytoplasm is cytosol, in which are embedded several organelles, cytoplasmic inclusions, and cytoskeleton. The cytoskeleton composed of complex network of protein fibers that include microtubules that compose of heterodimer subunits of alpha-tubulin and beta-tubulin. إذا الميكروتوبيولز يتألف من subunits نوع تubulin تكون طبيعتها هيترودايمر، إنه جزء منها نوع ألفا والجزء الآخر نوع بيتا. الميكروفيلامنتس composed of two chains of actin protein subunits which organize into double-stranded helix. بينما الميكروفيلامنتس تتألف أول شيء من بروتين يختلف اللي هو أكتين بروتين، تتألف السبيونتس بشكل two chains بشكل سلسلتين تترتب بشكل double-stranded helix. النوع الثالث intermediate filaments that compose of protein molecules that twine together to form overlapping tetramers. يتألف من 4 سلاسل من السبيونتس، ونوع البروتين هنا يكون بشكل أنواع مختلفة. Cytoplasmic inclusion are non-living accumulations of metabolites, cell products that resulted from synthesis or materials taken into the cell from outside.
Thank you for listening.